Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Kayanupassana Samma Sana Pava Mahasripadhana Sutta. Kayanupassana, observing the body. Dhammacana means fully aware of, fully awareness or clear comprehension. Clear comprehension of the observing your body. Fully aware of the observing your body. Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah Dhamma tentang kaya sama sampajanya. Maksudnya di sini adalah melakukan pengamatan terhadap tubuh dengan pemahaman yang jernih. Gunasa brambekawe beku abhekande brekande tamdana kari hodi alogi de wilogi de tamdana kari hodi Tamenti de padari de tamdana kari hodi Tengadi pada sura dharane tamdana kari hodi Ati de pide khai de dai de tamdana kari hodi Udra padava kame tamdana kari hodi Kade thi de nite ne tau de thagri bhati de tuni bawe tamdana kari hodi Idi Eda dhamma kaye kanuvade ueredi Evam biko bhekkhave bhikkhu kaye kanuvade ueredi Bhikkhut, another way of the observing that your body is, right? When you move forward, bhagavat, tamdana kali fully aware of, right? Alogi de vilogi de, when you look ahead, when you look at the side, other side, fully aware of, right? Tamenti de padari de, when you are bending, stretching your hand, fully aware of. Tengadipada Thura Dharane, when you are wearing the robes, clothes, when you are carrying the bow, fully aware of. Ati Devi de Kai de Dai de Tamdana Kari Hodi, when you are eating, drinking, chewing, swallowing the food, fully aware of. Udra Padava Kame Tamdana Kari Hodi, when you are using the urine or defecating, fully aware of. When you are going, standing, sit, when you are going to bed, when you wake up, when you are talking to someone, when you are staying quiet, fully aware of. Para biku, ada cara lain untuk melakukan pengamatan terhadap tubuh ini, yaitu pada saat Anda bergerak maju ataupun bergerak mundur, Anda harus mengerahkan kesadaran yang penuh. Ketika Anda memandang lurus ke depan ataupun memandang ke samping, haruslah dengan penuh kesadaran. Demikian juga ketika menekuk ataupun merentangkan tangan, harus dengan penuh kesadaran. Pada saat Anda mengenakan jubah Anda, membersihkan mangkok Anda harus dengan penuh kesadaran. Pada waktu Anda makan, minum, mengunyah, menelan, juga dengan penuh kesadaran. Pada saat Anda pergi ke kamar kecil untuk buang air kecil ataupun buang air besar, ketika Anda duduk, Anda bangun, Anda berbicara, ataupun Anda berdiam sendiri, semuanya harus dilakukan dengan penuh kesadaran. So when you move forward, bhagavat, you are fully aware of. When you would like to be fully aware of, you need to develop your concentration mindfulness. Right? Without the developed concentration mindfulness, you cannot be fully aware of. Right? When you move, when you walk to the dining hall, when you walk to the Dhamma hall, right? When you walk to your good deed, right? So when you go back, right? You walk, you go back. When you come back from dining hall, right? When you go back from Dhamma hall, your good deed, Tamdana Kali fully aware of, right?
Fully aware of means that every moment you want to walk, you know you see your intention, then you walk, right? Then when you would like to go back, you see your mind, right? Then you walk back, right? Fully aware of means that you see your mind clearly, then you see your body, means that your mindfulness not really missed, right? Mindfulness, your awareness really matched, right? You want to move your body, you move. When you want to move, you aware of, right? Then you move, you aware of. So not only that, you want to move, the intention mind appear and they go away, right? Then you want to move, when you move, then you have the mind, right? You want to move. Then you move. Then this mind also disappear, right? So at that moment, you see your intention to want to move, then the intention might go away, right? You move your foot, then the mind go away, you move. Means that at that moment, you see there, when you move forward, so every step you see there are many kind of mind, right? Then you see your body movement. Both body and mind, they are so appear and disappearing, right? So at that moment you cannot find walking is the eye or you see, right? Only the Namarupa process. This is Namarupa process. This Namarupa process, also they are coming and go, right? When you backward, also in the same way, right? So means that every moment you are very clear, right? Fully aware of means fully aware of, right? Clear comprehension means you understand clearly this the Namarupa phenomena, Namarupa process, no I, no issue, right? So when you really fully aware of, when you have the clear comprehension, you understand every moment when you move forward, backward, then this is Namarupa process. Even the Namarupa process changing, right? They were coming and go, right? So you understand clearly, you aware of fully, clear comprehension at every moment. Ketika Anda melangkah maju ataupun mundur, Anda menyadarinya. Anda jika ingin bisa memiliki kesadaran penuh, maka Anda haruslah mengembangkan konsentrasi dan perhatian murni Anda. Karena jika Anda tidak memiliki konsentrasi dan perhatian murni yang baik, maka Anda tidak bisa memiliki kesadaran penuh. Ketika Anda bergerak jalan menuju ruang makan atau menuju ke Dhamma Hall, ruang Dhamma, ataupun Anda kembali ke kuti Anda dari ruang makan, ataupun Anda kembali ke kuti Anda dari ruang Dhamma, Anda harus selalu memiliki kesadaran yang penuh. Yang dimaksudkan dengan memiliki kesadaran yang penuh adalah pada saat Anda mau berjalan, Anda melihat kehendak di sana, kemudian terjadi proses jalan itu. Demikian pula ketika Anda akan kembali, Anda melihat kesadaran Anda terlebih dahulu, kemudian Anda berjalan. Itulah yang dimaksudkan dengan memiliki kesadaran penuh. Anda melihat pikiran atau batin Anda dengan jernih. Anda memiliki perhatian murni dan Anda memiliki kesadaran penuh, dan keduanya ini saling berkaitan. Ketika Anda ingin bergerak, maka tubuh Anda bergerak. Tidak hanya itu. Ketika Anda mau bergerak, Anda tahu adanya hal itu. Kemudian Anda pergi berjalan.
Ketika Anda mau bergerak, di sana ada kesadaran atau pikiran sehingga Anda bergerak. Kesadaran atau pikiran Anda ini juga akan lenyap. Pada saat itu Anda melihat keinginan untuk bergerak, kemudian keinginan itu lenyap dan Anda menggerakkan kaki Anda. Pada saat Anda melangkah maju, di setiap langkah Anda sesungguhnya terjadi banyak proses kesadaran atau proses pikiran Anda sehingga Anda menggerakkan tubuh Anda. Batin dan jasmani ini selalu muncul dan lenyap. Pada saat itu, ketika Anda sedang berjalan, Anda tidak akan bisa melihat aku atau kamu. Hanya ada proses batin dan jasmani saja yang muncul dan lenyap. Begitu pula pada waktu Anda melangkah mundur, juga sama. Di setiap saat Anda bisa melihat dengan jernih, Anda memiliki kesadaran penuh, Anda memiliki pemahaman yang jernih. Anda tahu dengan jelas proses batin dan jasmani ini, di mana di sana tidak ada aku atau kamu. Ketika Anda memiliki pemahaman yang jernih, maka di setiap saat Anda tahu pada saat Anda misalnya maju ataupun mundur, bahwa di sana hanya ada proses batin dan jasmani saja yang selalu berubah, yang selalu muncul dan lenyap. Anda akan melihat dengan jernih, Anda memiliki pemahaman yang jelas. Logi de vilogi de tamdana kari hoti. When you look ahead, right? Look at the sight. This is the very detail of the mindfulness, right? Detail of the practice of mindfulness, right? When you look at, you see your mind. Then you move your head. Then you move your eyes. You look at, you see. Right? So, firstly, you have the intention to look at, then you move your head, then you open your eyes, you move your eyes, look at it, you see the thing, right? So the mind very fast. When you look at the thing, actually there are many kind of mind process, right? Many kind of mind process involved, right? Firstly, you want to look at, then you have to move your head, you have to open your eyes, move your eyes, look at, seeing. When you see the things, then you see the things, right? Seeing the thing, right? So, when you have the good mindfulness, at that moment, you see very clearly the process of your mind, right? When you look at, you are not looking at someone. Actually, mind and body process, right? Seeing the object. Then, this mind, seeing the mind of the object, actually when they see the object, then you have the seeing the mind. Right? And Hodawa Abhawa Do Anisa. Actually, the seeing the mind, before you see the object, you have the no seeing consciousness. Right? No seeing consciousness. Only when you see the object, you have the eyes, you see the object, then after seeing, then this mind go away, right? And actually, this seeing mind, before you see the object, there is no seeing the mind. When you see the object, then you have the Sakku Vijnana, seeing consciousness. Right? Then after seeing, this one also go away. Right? You have the another mind, right? So, when you look at, right, the head, when you look at the side, right, every moment you see very clearly mind and body process in detail, fully awareness. Right? Sambhajana, fully awareness means that you see your mind process, your mind process, and you see the seeing the mind of the object process, right? So when you
have this kind of their fully awareness, then every moment very clearly, right? You are not looking. You are not looking, someone is not looking. Actually, only the mind, body and mind process, when you look at others, right? So when you sit there, you are very mindful, right? So your mind also will not go to look at here and there, because since that you see that your mind, then you can observe your mind, then the mind will not go to look at here and there, right? It is not necessary, right? But for the ordinary people who are not mindful, whatever their mind, right? When they hear the sound, they look at immediately, right? When they want to look at, they look at, right? They look at the other yogi how are they practice meditation, right? So they observe so many things, right? Even the outside world, right? People, so their eyes always want to look at, right? When they want to look at, they have a lot of wandering mind, thinking mind, feeling very tired, right? Because they, whatever they might want to do, then their body follow, right? Look at here and there. Without mindfulness, without awareness, right? So when you are quite mindful, then you are aware of, right? You are aware of, when you would like to look at, you see your mind, you look at with the mindfulness, then they're seeing the mind. So before you don't have, then you have, then they go away, right? So even seeing the moment, right? You see how much your mind, the body changing, coming and go, right? When you look at also sight, you see clearly those kind of mind. Means every moment you have the fully awareness, you have the understanding, anicca and dukkha anatta, right? You have the mindfulness, you have the sampajana. Ketika Anda memandang lurus ke depan, ketika Anda memandang menyamping, semua dijelaskan. Ini adalah penjelasan secara rinci dari praktek meditasi perhatian murni. Ketika Anda ingin melihat, maka pada saat itu Anda melihat pikiran Anda, kemudian Anda menggerakkan kepala Anda, menggerakkan mata untuk melihat. Anda melihat di sana ada kehendak untuk melihat. Lalu Anda mengamati dengan cara terlebih dahulu membuka mata, kemudian menggerakkan mata Anda menuju melihat pada bendanya. Pergerakan pikiran ini sangatlah cepat. Ketika Anda sedang melihat benda tersebut, sesungguhnya di sana terjadi banyak sekali proses pikiran. Ketika Anda mau melihat, maka Anda harus menggerakkan kepala Anda, kemudian menggerakkan mata Anda, memandang untuk melihat benda itu. Pada saat Anda memiliki perhatian murni yang baik, maka Anda akan bisa melihat dengan jelas proses dari batin atau pikiran ini. Sehingga Anda tidak melihat seseorang, tetapi Anda hanya melihat proses dari batin dan jasmani saja. Anda bisa melihat bahwa pikiran ini menuju pada objeknya, kesadaran itu menuju pada objeknya. Pada saat Anda melihat objek, itu tentu harus didahului dengan adanya objek. Sebelum Anda melihat objek itu, tidak muncul kesadaran penglihatan. Hanya pada saat ada objek, maka dengan memiliki mata, kesadaran atau pikiran Anda akan ke sana. Sebelum Anda melihat, maka tidak ada kesadaran penglihatan. Ada objek, maka muncullah caku winyana. Ini pun juga akan berlalu.
akan muncul kesadaran atau pikiran yang lain. Pada waktu Anda melihat ke samping, di setiap saat Anda akan melihat dengan jelas proses dari batin dan jasmani ini. Inilah yang dimaksudkan dengan sampajanya. Anda melihat proses pikiran atau kesadaran Anda melihat proses pada objeknya juga. Pada saat Anda memiliki kesadaran yang penuh, maka Anda bisa melihat seperti itu. Di setiap saat Anda akan melihat dengan jernih. Tetapi ketika Anda tidak memiliki kesadaran penuh, maka Anda akan mencari-cari. Sesungguhnya hanya ada proses batin dan jasmani yang Anda lihat ketika Anda memiliki perhatian murni. Ketika Anda memiliki perhatian murni, pikiran Anda tidak akan melihat ke sana kemari. Pikiran Anda hanya akan melihat pada objeknya saja, akan melakukan pengamatan pada objeknya, tetapi tidak pergi ke sana kemari. Orang pada umumnya yang tidak memiliki perhatian murni, misalnya ketika mendengar musik, akan langsung mencari ke sono. Juga bisa timbul keinginan untuk melihat bagaimana yogi yang lain mempraktekkan meditasinya. Ketika Anda berada di luar, mata ini selalu ingin melihat sesuatu. Sehingga pada waktu itu muncul banyak pikiran yang mengembara dan Anda merasa lelah. Ketika pikiran Anda ingin melakukan sesuatu, kemudian tubuh Anda mengikutinya. Anda melihat ke sana kemari. Ini terjadi pada saat Anda tidak memiliki perhatian murni dan kesadaran yang penuh. Ketika Anda memiliki perhatian murni, maka Anda bisa memiliki kesadaran penuh. Anda bisa melihat pikiran Anda yang melihat dengan berperhatian murni. Sebelumnya Anda tidak memiliki hal itu dan sekarang Anda memilikinya. Pada saat Anda melihat, Anda akan bisa mengetahui bagaimana batin dan jasmani ini selalu berubah. Juga ketika Anda melihat menyamping atau melihat ke samping. Di setiap saat Anda memiliki kesadaran yang penuh. Pada waktu itu timbul pemahaman Anda terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Anda memiliki perhatian penuh, perhatian murni, dan Anda memiliki sampajana, mengetahui dengan jelas. When you are bending your hand, right? Stretching your hand every day, so you do that. You are bending your hand, stretching your hand every day, right? For many times. Right? If you are not really aware of, even though you are doing that, stretching the hand, bending the hand, right? When you are eating the food, right? When you are doing something, right? So, if you are not fully aware of, you don't know, right? Even you don't really feel, right? Even though you are now age, you are 40, 50, 60. Even though your age 40, 50, 60, but every day, right? You are doing stretching there, bending there. Many people are not really aware of, right? Many people are not really aware of. That's why there are many yogis, right? Came to meditation center, they are very surprised. Right? Even though they are doing every day, right? Stretching their hand, bending their hand, sitting down, getting up, wearing their shoes, take out their shoes, wearing their clothes, take out their clothes, carrying their book. Actually, they don't really know, right? Because at that moment, your mind is somewhere else, right? Because that you can finish that you are doing because of the senya, right? Because of the senya,
So then you can finish, but you are not really aware of at the moment. Right? Even though you are stretching, bending your hand many times every day for many years, you don't really feel. Right? You don't really feel. When you are wearing the clothes, right? When you are wearing the clothes, when you are there, take out the clothes, wearing the shoes, right? You are not really aware of, but when you really have the awareness, right? You see, right? Every moment you see, right? You see your mind, you are stretching your hand, bending your hands, right? And you are wearing the clothes, take out the clothes, right? When you are take shower, right? The water touch, the how do you feel this? So mean that every moment, so when you are really fully aware of every moment you see your body and mind, they all are changing. You understand anicca and dukkha anatta, right? You have the mindfulness. You understand anicca and dukkha anatta, you have the knowledge. Every moment you gain the awareness, you gain the knowledge, right? That's why after you really improve, right? Then when you are move forward, backward, when you look at here, when you look ahead, look at the side, when you are stretching the hand, bending the hands, when you are wearing the clothes, wearing the robes, right? When you are take out the clothes, when you are take out the robes, when you are carrying the bowl, right? You fully aware of, right? You are fully aware of your every action. Di setiap hari, sesungguhnya Anda melakukan menekuk ataupun meregangkan untuk berkali-kali. Tetapi karena Anda tidak memiliki kesadaran, maka ketika Anda menekuk, meregangkan, ataupun Anda makan dan melakukan sesuatu, Anda tidak menyadarinya. Anda tidak menyadarinya. Karena pada waktu itu Anda tidak betul-betul merasakannya. Meskipun usia Anda sudah 40, 50, atau 60 tahun, yang di setiap hari Anda sudah menekuk, kemudian meregangkan tangan Anda, tetapi Anda tidak menyadarinya. Banyak yogi ketika mereka datang ke center, mereka menjadi terheran-heran bahwa ketika menekuk, meregang, memakai sepatu, melepaskan sepatu, mengenakan jubah atau mengenakan baju, mereka tidak betul-betul menyadarinya. Karena biasanya pikiran mereka itu mengembara kemana-mana. Mereka bisa menyelesaikan pekerjaan tadi itu karena bekerjanya sanya. Menekuk, meregang, di setiap hari Anda melakukan hal itu selama bertahun-tahun, tetapi Anda tidak betul-betul memahaminya. Begitu juga mengenakan sepatu, melepas sepatu, mengenakan baju, jubah, Anda tidak betul-betul tahu. Karena Anda tidak mempunyai kesadaran penuh. Padahal di setiap saat Anda melakukan kegiatan itu. Ketika Anda memiliki kesadaran penuh, maka di setiap saat Anda akan bisa melihat gerakan menekuk, kemudian meregang, mengenakan pakaian, mandi, sentuhan air, semuanya akan terasa. Di setiap saat jika Anda memiliki kesadaran penuh, maka Anda akan melihat bahwa semuanya itu selalu berubah. Anda akan memahami adanya anicca, dukkha, dan anatta. Anda akan berkembang perhatian murninya. Begitu juga dengan pengetahuan Anda. Di setiap saat Anda mendapatkan kesadaran, maka di setiap saat pula Anda mendapatkan pengetahuan pandangan terang. Pada saat Anda telah mengalami kemajuan, ketika Anda misalnya melihat lurus ke depan, mengamati ke sana kemari, menekuk, meregang, mengenakan baju, melepaskan baju,
kemudian mengenakan sepatu, melepas sepatu, mencuci mangkok, semuanya ini Anda akan lakukan dengan penuh kesadaran di setiap gerakan atau aktivitas yang Anda lakukan. When you are eating the food, right? Eating, chewing, swallowing. When you are drinking the water, juice, right? When you are using the urinate, defecating, right? So when you are going, standing, sit, when you are going to bed, when you wake up, when you are talking to someone, when you are staying quiet, fully aware of, right? This one also without your meditation improvement, very hard to understand. Myself, right? When I study, this is Madhurana Sutta, right? When I was in study center, I have a lot of questions. How can we be mindful when you are using the toilet? Right? When you are using the urinate, defecating, when you are talking, when you are staying quiet, we are mindful. How can we be mindful? I have a lot of questioning, right? In my mind. So a lot of questioning, a lot of doubt. Is it possible to be mindful like this every moment, you know? Eating, chewing, swallowing, when you are using the toilet, when you are talking to someone, when you are sitting down, when you are quiet. So it's possible to be mindful like this. I have a lot of questioning, a lot of doubt. Right? So this also makes me to go to meditation center, right? To practice, right? To see is it possible or not, right? Actually, it is difficult in the beginning, but when you really improve, also it is very possible, you know? Very possible, because the mind is so fast. Without the concentration, mindfulness, to observe in detail like this is very difficult, although it is very impossible, right? Very difficult, very impossible. But when you really improve, today, right? The Buddha talk about the fully awareness. Actually, very possible, right? Very possible. You want to stretching the hand, bending the hand, right? So even in your good deed, every moment you are quite really mindful, right? So you are really quite mindful, you know. So maybe sometimes if you are quite busy, you might miss it then maybe a few seconds, right? A few seconds or something you are not really aware of, right? Mostly every moment you see you want to get up from the bed, or you want to sit down, or you want to lie down on the bed, right? Then you wake up, you know, right? So when you go to eat, you see the food. So actually you can be aware of, right? Chewing, swallowing, right? Drinking the water, going to the toilet. So when you are talking to someone, also very useful, right? When you are talking to someone, you know why you are talking, right? You see your mind very clearly. Or when you are not talking, you are staying quiet. Also you are fully aware of. Very fully aware of, right? So that's why, so myself, right? When we study center, when we study this Madhurana Sutta, I have a lot of questions, a lot of doubt. Is it possible to be mindful like this? So detailed, right? When you are talking to someone, when you are staying quiet, when you are sitting down, when you are standing, right? When you are going to bed, when you are wake up, right? So when you are drinking the water, when you are going to the toilet, you know, it's so detailed. Very detailed. Is it possible, right? Actually, it is very possible when you really improve. Every moment you are you see very clearly, you see your mind. You want to sit down, you see your mind, you want to sit down, you sit down. You want to get up, you see your mind, you get up.
You want to stand, you see your mind, you standing. So each moment, the mind body not the same. Also, you are quite aware of, or at the same time, those Namarupa phenomena changing one from another. Right? One from another. So every detail, right? Every detail you are doing, so very mindful, right? Very mindful, right? That's why one of the meditation teacher said, right? The Buddha teaching is so amazing. You can change your life, right? You can change your life as a life in this life, right? So before you are not mindful, you talk whatever you want, you say whatever you say. You are not mindful, but after you practice mindfulness, you change your life in this life immediately, right? Not next life. Within the few months, maybe within the few years, right? Our behavior, our mind changed, right? Our mind changed. That's why here the Buddha talk about, right? So when you are talking to someone, staying quiet, without you are fully aware of, very hard to understand, right? The Buddha teaching. But if you are really reach this level, very easy to observe when you are talking to someone, when you are staying quiet, even in your room. Right? Even in your room, Sanyogi said, I am quite mindful in the Dhamma hall. But when I am in my room, I am not. Very hard to be mindful means because their mindfulness is not strong enough. Right? So when their mindfulness not strong enough, they seem very mindful. They seem very mindful in the Dhamma hall. But when they stay alone, not mindful. Right? Mahdi Sayadaw often said, when you are really improved, you can practice everywhere, right? When you are beginner yogi, yes, you need the certain place such as a meditation center, the quiet place. Since that you are really advanced, you know how to practice mindfulness. You can practice everywhere. Right? In the airport, on the plane, right? On the plane, when you are talking to someone, when you are walking yourself, right? So when you are eating, right? Since that you are mindful, you cannot eat very fast because you see your mind, right? Someone eat very fast because they cannot see their mind, right? They cannot see their mind, myself, right? Before I practice mindfulness, I am very fast person. I was very, very fast. When I walk, I was walking very fast. When I eat, although I eat very fast, everything I do, I was doing very fast. But when your meditation improves, the mindfulness slow down. Mindfulness slow down your action every moment because since that you are quite mindful, you cannot do many things very, very fast, right? You have to be, even that you are doing, you are a little bit hurry, right? Little bit hurry, then you will not go very fast. Right? You will not run off very fast, right? So the last month, right? I was walking in my center. Right? So the dog bite. The dog bite from the back. Actually, at the time, I was just standing. I don't really move. Because when the dog bite, I feel someone bite. I just standing where I look at. So when I look at that the dog is running away and the other place, I was actually not the place the dog bite. I was still standing, still standing. I don't really run away or scary or something. I'm just standing. When I look at back at the dog was already moved other place. Right? So at that time that you see, sometimes that when you are really mindful, you really have the time to think. Right? So when I was in Taiwan one day, right, in the morning, before I go to Dhamma hall, it was very strong earthquake, very shaking. So I asked myself, should I run away or should I stay? Should I stay in the place? Should I run away myself? Then I remind myself, oh,
meditation teacher, teaching Anicca Dukkha Anatta, even in dying, no problem. Don't run away. Don't run away. I just stay. A few minutes later, the earthquake stopped. Right? But the earthquake actually very strong. After I finished the breakfast, then the translator, they show me the other place, the 7-story. The 7-story building was collapsed. More than 30 people died. Right? So, when you are really quite mindful, at that moment, you still have a lot of time, right, to think or to make judgment, right? To make judgment, right? That's why, even though you are there in the silent position, very hard a moment or something, you have to be very hurry or something, but you still be quite mindful, right? When you are eating the food, right? So when you are doing every moment, seeing very clearly our mind and body, right? Even in your own, when you are talking to someone, right? Say something, right? Every moment, right? That's why our yogi, right? So this kind of the detailed teachings, if you not really improve, right? To be mindful this way every moment seems very difficult, not easy. But when you really improve, then this is all, to be mindful everywhere is there, possible, easy. Right? Pada saat Anda sedang memakan makanan, Anda mengunyah, kemudian menelan, ketika Anda meminum air atau jus, lalu ketika Anda menggunakan kamar kecil, Anda berjalan, berdiri ataupun duduk, kemudian Anda bangun, Anda berbicara, ataupun Anda berdiam seorang diri, Anda akan penuh dengan kesadaran. Tetapi jika Anda belum memiliki kemajuan, maka Anda akan cukup sulit untuk memahami bahwa semua itu bisa dilakukan. Demikian juga dengan Sayadaw. Pada waktu Sayadaw masih dalam masa belajar, pada waktu beliau mempelajari Mahasatipatthana Sutta ini, beliau juga bertanya-tanya, bagaimana orang bisa berperhatian murni pada saat menggunakan kamar kecil, pada waktu berbicara, ataupun pada waktu berada seorang diri. Banyak pertanyaan dan keraguan di dalam diri saya, apa bisa berperhatian murni di setiap saat? Makan, menggunakan kamar kecil, berbicara, duduk, bahkan pada waktu berdiam. Sayadaw bertanya-tanya dan timbul keraguan-raguan. Hal itulah yang membuat Sayadaw, mendorong Sayadaw untuk pergi ke center dan praktek, untuk bisa melihat apakah hal tersebut bisa dilakukan atau tidak. Pada awalnya memang cukup sulit, tetapi ketika Anda sudah memiliki kemajuan, hal tersebut sangat bisa untuk dilakukan. Karena sesungguhnya pikiran atau kesadaran Anda ini melaju sangat cepat. Kalau Anda tidak memiliki konsentrasi dan perhatian murni yang memadai, Anda tidak bisa melakukan pengamatan secara detail. Pengamatan secara detail menjadi sulit. Tetapi pada saat Anda betul-betul telah mencapai kemajuan, seperti yang dinyatakan oleh Buddha, ketika Anda memiliki kesadaran yang penuh, maka Anda bisa melihat hal itu. Ketika Anda misalnya ingin menjulurkan tangan Anda, menekuk lengan Anda bisa melihatnya. Bahkan ketika Anda berada di dalam kuti Anda bisa memiliki perhatian murni di setiap saat. Kadang-kadang pada saat Anda sibuk, mungkin Anda terlewatkan beberapa hal. Anda tidak betul-betul memiliki kesadaran penuh. Tetapi secara umum Anda bisa melihatnya. Ketika Anda mau bangun, duduk, ataupun berbaring. Ketika Anda terjaga, Anda juga tahu. Demikian pula pada saat Anda
pergi untuk makan, Anda melihat makanan, Anda juga bisa memiliki kesadaran penuh. Pada waktu Anda mengunyah ataupun menelan, demikian juga pada waktu Anda minum. Pada saat Anda menggunakan kamar kecil, pada saat Anda berbicara dengan orang lain. Karena itu Anda bisa mengerti apa yang Anda bicarakan. Anda bisa melihat dengan jelas. Pada saat Anda berdiam seorang diri pun, Anda bisa memiliki kesadaran yang penuh. Sayadaw sendiri pada saat beliau masih mempelajari Mahasatipatthana Sutta, memiliki banyak keraguan-keraguan dan bertanya-tanya. Apakah bisa ketika berbicara, kemudian ketika sedang berada seorang diri, duduk, berdiri ataupun jalan, kemudian mau tidur, ketika terjaga, menggunakan kamar kecil, apakah bisa dilakukan dengan serinci itu? Sayadaw menyatakan, pada saat kita memiliki kemajuan dalam praktek meditasi kita, itu sangat bisa dilakukan. Di setiap saat Anda akan melihat dengan jernih, melihat dengan jelas. Ketika Anda ingin duduk, Anda melihat pikiran atau kesadaran Anda. Kemudian Anda duduk. Demikian juga ketika Anda ingin berdiri. Anda juga selalu memiliki kesadaran terhadap perubahan dari batin dan jasmani ini. Di setiap saat Anda bisa melakukan segala sesuatu dengan memiliki perhatian murni. Oleh karena itu, ada seorang guru meditasi yang mengatakan, praktek ini, perhatian murni ini adalah sungguh sangat menakjubkan. Ia bisa mengubah kehidupan Anda di kehidupan ini juga. Tidak harus menunggu kehidupan Anda yang akan datang. Sebelum Anda memiliki perhatian murni, Anda berbicara semau-maunya, sesuka hati Anda. Tetapi ketika Anda telah mempraktekkan meditasi dan mempraktekkan perhatian murni, maka kebiasaan itu bisa Anda ubah dalam kehidupan sekarang ini juga. Dalam hitungan bulan atau mungkin dalam hitungan tahun, sikap batin Anda akan berubah. Ketika Buddha mengatakan pada saat Anda berbicara ataupun pada saat Anda berdiam seorang diri, Anda akan bisa memiliki perhatian murni. Memang di awal cukup sulit, tetapi ketika Anda sudah bisa sampai pada titik ini, semuanya akan menjadi mudah untuk diamati. Bahkan ketika Anda berada di kamar Anda. Banyak yogi yang mengatakan, melaporkan pada Sayadaw ketika berada di ruang ini, mereka bisa memiliki perhatian murni. Tetapi ketika berada di kamar, sulit untuk menerapkan perhatian murni. Ini menandakan bahwa perhatian murni Anda belumlah kuat. Pada saat Anda belum memiliki perhatian murni yang baik, memang sulit dilakukan. Tetapi ketika Anda memiliki perhatian murni yang kuat, Anda bisa melakukannya. Yang Arya Mahasiswa Doji mengatakan, ketika Anda praktek meditasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda bisa praktek di mana saja. Tetapi untuk mereka yang baru, memang harus praktek di center, kemudian pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi sekali lagi, pada saat Anda sudah tahu bagaimana cara mempraktekannya, maka Anda bisa praktek di mana saja. Di bandara, di dalam pesawat, ketika Anda bekerja, sedang makan, Anda bisa memiliki perhatian murni. Ketika Anda memiliki perhatian murni, maka Anda sudah tidak bisa makan dengan tergesa-gesa. Karena
pada saat Anda makan tergesa-gesa, Anda tidak bisa melihat pikiran atau kesadaran Anda. Sayadaw mengatakan, sebelumnya Sayadaw ini adalah orang yang sangat cepat. Jalan cepat, makan cepat, melakukan apa saja juga cepat. Tetapi pada saat meditasi Sayadaw telah mengalami kemajuan, Sayadaw memiliki perhatian murni, maka semua tindakan beliau menjadi lebih lambat. Karena Anda memiliki perhatian murni, Anda tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Misalnya, pada saat Anda dalam keadaan tergesa-gesa, Anda pun tidak bisa bergerak terlalu cepat. Sayadaw menceritakan bulan yang lalu, ketika Sayadaw berada di center, beliau digigit anjing dari belakang. Pada waktu itu Sayadaw hanya berdiri saja. Ketika Sayadaw menengok ke belakang, anjing itu telah melarikan diri. Sayadaw tetap di situ, tanpa ada rasa ketakutan. Sayadaw menengok ke belakang dan anjingnya sudah berlari. Ketika Anda bergerak, Anda pun memiliki waktu untuk berpikir. Sayadaw menceritakan lagi pada suatu saat beliau berada di Taiwan. Pada satu hari, sebelum Sayadaw pergi menuju ke hall, terjadi gempa yang sangat kuat. Sayadaw pada saat itu melihat atau bertanya pada diri sendiri, apakah beliau perlu lari ataukah tetap tinggal. Pada waktu itu Sayadaw mengingatkan diri Sayadaw sendiri, beliau adalah seorang guru meditasi, tidak sepantasnya lari. Jadi Sayadaw berdiam diri sampai gempa itu berhenti. Kemudian pada saat Sayadaw telah menyelesaikan sarapan beliau, penerjemah Sayadaw menunjukkan pada Sayadaw, memperlihatkan gambar bahwa gedung yang berlantai 7 porak-peranda, banyak orang mengalami kematian di sana. Sayadaw mengatakan, ketika Anda memiliki perhatian murni, maka Anda punya waktu untuk berpikir terlebih dahulu, punya waktu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Bahkan pada saat Anda dalam keadaan tergesa-gesa, Anda tetap bisa memiliki perhatian murni. Ketika Anda makan, melakukan apapun, Anda akan bisa melihat dengan jernih. Ketika Anda berbicara, di setiap saat Anda bisa melakukannya dengan jernih. Anda bisa melihat dengan rinci. Tetapi ketika Anda belum maju, memang Anda belum bisa melihat keseluruhannya. Memang tidak semudah itu. Tetapi pada saat Anda sudah mengalami kemajuan di dalam meditasi Anda, maka berperhatian murni di setiap saat adalah betul-betul hal yang mungkin dilakukan, yang bisa dilakukan, dan merupakan hal yang mudah. Sadu, sadu, sadu. Sayadaw mengakhiri sampai di sini untuk malam ini. Sadu, sadu, sadu.